Ayubowan. So today in our vocab lesson, we're going to look at this topic called space, right? Now this is a uncommon topic. However, it could come up for your speaking test, right? Or sometimes for a reading. So if it comes up for either one, you should know your vocab. Especially if it is for speaking, you should know to use vocab and express your views and opinions, right? Right, so let's have a look at the first question, solar system, right? Look at the numbers on the pictures and write the solar system vocabulary in the crossword puzzle, okay? So you should know these and then you should be able to write it. For an example, number 3 is sun, okay? පල්ලෙහාට තියෙන්නේ මොනවද හරහට තියෙන්නේ මොනවද කියන එක හරියට දැනගන්න ඕනේ by looking at these pictures, right? Can you give it a go on your own? තනියම කරන්න try එකක් දෙන්න. I will put up the answers for you in a bit. So pause the video here and do it on your own. මෙතන pause කරලා හෙමින් තනියම ඔයගොල්ලෝ කරන්න බලන්න මේ පින්තූරවල් වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. Right? So in case you have done it, number 1 is Venus, right? මේ තියෙන්නේ Venus. Picture එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න තිබුණා මේ පාටට තියෙන්නේ Venus. Okay? So if you want me to write it again here, Venus. Okay? ලියන්න ඕනේ නෑ ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා, right? Second one is Mars. Number 2 රතු පාටට වගේ තියෙන්නේ Mars. Number 3 Sun. ඒක මං කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. Number 4 Saturn. Right? බටේට අර නිකන් ප්ලේට් එකක් වගේ අපි කියන්නේ බටේට බලල්ලක් තියනවායි කියලා. Right? So that is Saturn. Number 5 is Uranus. Number 6 Neptune. Number 7 is a comet. මේ වගේ එක, right? උල්කාපාත. Number 8 is meteoroid. Okay, here it is. Okay. Then you have number 9, Mercury. Number 10, Jupiter. Number 11, Earth. Number 12, Pluto. Okay. So hopefully you have got everything correct. Bari වුණා නම් that's okay. පින්තූරේ බලලා දැන් වචන එක match කරන්න. Right? Okay. So the next one, practice question 2, space puzzle. අපි ඉස්සෙල්ලා puzzle එකේ මේ වචන ටික හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ number කරන්න ඕනේ මොකද්ද ගැලපෙන පින්තූරේ කියලා. Right? So first let's have a look and try to find these words, right? So, astronaut. Right? Next one, shuttle. Try to find as many things as you can. Stars. Next one, alien. Yep, we have alien. Next one, we have UFO. Yep. We have asteroid. Next we have rocket. There you are. Okay, next one we have telescope. Right.
Next one. Moon. Right. Next one. Earth. Next one. Sun. Right. What are we left with? Planet. Let's see if you can spot planet. We have observatory. Planet. Right. Solar system is very a long word. Solar system. Let's see. Oh yeah, we've got it here. Solar system. So next one is satellite, and that's going to be here. And the last one is going to be meteorite. Yeah, here it is. Okay. So we found all 16 words. වචන 16ම හොයාගත්ත crossword puzzle එකේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒවා match කරන්න. Right? So you know astronaut 12 meteorite 7 rocket is 11 stars is 5 telescope is 15 moon is 3 okay satellite is 9 alien is 14 so 16 is an observatory earth I think looks blue and green together I would take this as earth planet I think would be this one here 4 so we are left with UFO shuttle okay so which one is yeah this is a rocket so this 10 would be a shuttle okay and then 8 would be solar system 1 would be sun so what are we left with asteroid and UFO so this would be a asteroid and 13 would be UFO right so there we are I think අපි ඔක්කොම match කරලා තියෙන space එක stars තියෙනවා observatory එක තියෙනවා බලන්න තැන ඊට පස්සේ satellite තියෙනවා rocket එක තියෙනවා moon හඳ astronaut right මේ හැමදේම නම් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ වචනේ දන්නේ නැත්නම් පින්තූරේ දැක්කම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට තමයි මම activity එක හදලා තියෙන්නේ right වචනේ අමාරු නම් prawn එක විතරක් පුරුදු වෙන prawn කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා pronunciation කියලා අදාළ පින්තූරේ දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ තේරුම එනවා so let's have a look at the words right I'm just going to move this a bit this side so you can see the words clearly on the screen right sun earth moon planet stars asteroid meteorite solar system satellite shuttle rocket
astronaut, UFO, alien, telescope, and observatory. Okay? Right, so there we are. Okay, I'd like to move to the next question. Practice question 3, planets. Grahaloka Gana. Right? Complete each solar system fact below with one of the adjectives in its superlative form. Right? So you know, you have the adjective, comparative, superlative. Right? Good, better, best. Hondama kena. Superlative form. Right? Bright, brighter, brightest. Right? Deeptimatmeka. Small, smaller, smallest. Podima, kudama. Short, shorter, shortest. Kotama. Dry, drier, driest. Okay? Which means itamatma velicha. Heavy, heavier, heaviest. Para vedima. Wet, wetter, wettest. Tetaman sahita vedima. Dark, darker, darkest. Anduruma. High, higher, highest. Vadima. Right? Lasting less than 10 Earth hours, the planet with the day is Jupiter. So here, lasting less than 10 Earth hours, the planet with the shortest. Okay? Shortest. Day is Jupiter. Right? So there we are. Just 4,879 kilometers in diameter, the planet is Mercury. The smallest. Podima eka. Diameter kiyanne මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ප්‍රමාණය diameter. Okay? Right. Next one. 300 times the weight of the Earth is the blank object in the solar system is the sun. Right? So I would say heaviest. Parama ekkena tamai ira. Reflecting the least amount of light, the darkest. Aduma ප්‍රමාණයක් එළිය reflect කරන. එහෙනම් ඒක darkest planet is Neptune. With 70% of the water, the wettest planet in the solar system is Earth. Right? Next one. Sometimes visible from Earth, the brightest planet is Venus. With 82 in total, the planet with the highest number. Okay, of moons is Saturn. Mons, the driest volcano. I mean, there's no other word. We've used all the others. Okay. In the solar system is found on Mars. Yeah, so I think we've used all the others. Yeah. Hari. So, මේකේ තේරුම ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට superlative form එක ලේසියෙන්ම use කරන්න පුළුවන්. මොන වචනද එන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලා වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ඕනේ. All right. So, moving to the next question. Practice question 4. Fact file. Match the space-related words with their correct definition. Spacecraft, astronaut, astronomy, telescope, astronomer, spacesuit, satellite, solar system, launch, rocket. Then තේරුම තමයි බලන්න ඕනේ. තේරුම ඕනේ නම් දන්නේ නැත්නම් මේ වචන Cambridge Dictionary එක use කරන්න. Right. So spacecraft is basically a vehicle used for traveling in space. Astronaut is a person who travels into space. Astronomy is the study of things outside the earth. Telescope.
is an optical instrument used to view things which are far away. දුර තියෙන ඒවා බලන්න පුළුවන් ඒවා, right? A space suit is a suit you wear. අපිව පණ තියෙන විදියට ගේන්නත් එපේ ස්පේස් එකට ගිහලා එහෙම තියාගන්න පුළුවන් ඇඳුම තමයි space suit කියලා කියන්නේ. Astronomer, a person who studies all the objects outside the earth. Right? Rocket, a system of planets. So solar system is a system of planets. Okay. Satellite is an artificial object sent into space to collect and send or receive data. F. Okay. Rocket, a device used to launch spacecraft and send them into the space. Right. Launch is to send into air with great force. Right. So here we have the words and the definition, right? Spacecraft එකක් කියන්නේ space එකට යන්න තියෙන වාහනයක්. Astronaut කියලා කියන්නේ space එකට travel කරන කෙනා. Astronomy කියන්නේ අපි දේවල් පෘථිවියෙන් එහා ගිය දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. එළියේ තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න එක. Telescope කියලා කියන්නේ ඈත තියෙන ඒවා බලන්න පුළුවන් object එකක්. Astronomer කියලා කියන්නේ අපේ පෘථිවියෙන් එහා තියෙන objects ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. Space suit කියලා කියන්නේ ඇඳගෙන යන එකක් අපි space එකට යනකොට. Satellite කියලා කියන්නේ අපි ඒක යවනවා කොහෙට හරි තැනකට ඊට පස්සේ ඒක එතන ඉඳලා අපිට data collect කරලා අපිට ඒවල නැත්තම් data collect කරන්න පුළුවන් artificial object එකක්. Solar system එක කියලා කියන්නේ planets ටික ගැන. Star එකක් වටා කැරකෙන planets ටික. Sun is a star, right? Launch කරනවා කියන්නේ great air force එකකින් යන like a rocket launch කරනවා, right? So you goes up with a lot of force, right? Rocket කියලා කියන්නේ device එකක් අපි ඒක space එකට යවන්නේ, right? Okay, so with that we move on into part B. Complete the sentences with the space vocabulary from exercise A. When I look through my telescope, නේද? ඒකෙන් බැලුවාමනේ I see planets and moons in the solar system, right? I'd love to be like Galileo and study the planets and the stars. I think Galileo කියන්නේ astronomer කෙනෙක්. An astronomer. The blank was sent into space to orbit the earth and collect information. මොනවද information collect කරන්නේ? Satellite. I would have become an astronaut if I wasn't afraid of flying. How much energy is needed to launch a rocket? කොච්චරක් ඕනේද අපිට rocket එකක් හඳට යවන්න? අපිට ශක්තිය කොච්චරක් ඕනේද? Jupiter is the largest planet in the solar system. අපේ solar system එකේ තියෙන ලොකුම planet එක තමයි Jupiter කියලා කියන්නේ. Everyone waved goodbye to the crew as the blasted off into space. As the මොකක්ද space එකට යන්නේ? As the spacecraft. As the spacecraft. Blasted into space. Wearing a spacesuit. Must be really uncomfortable, they look so heavy. The spacecraft was propelled into the atmosphere by a rocket.
I have always wanted to study astronomy as I'm fascinated by outer space. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ වචන ටික තේරුම් ගත්තා. ඒවායේ තේරුම් එක තමයි මම මැච් කරන්න දුන්නේ. එතකොට ඒක self learning හින්දා මතක හිටිනවා. ඊට පස්සේ ඒ වචන use කරන්න දැනගන්න ඕනේ තේරුම දන්නවා නම් ඒකට තමයි මේ activity එක දුන්නේ. And then we come to our last one. Circle the correct space related word to complete each sentence. Okay? Copernicus was the first astronaut to say that Earth moved around the sun. Okay, he was the first astronomer. Second one, I used to spend hours looking through my telescope. Since 2006, Pluto isn't considered a planet, but many people disagree with this change. There is a full moon every 27 days. The rocket or satellite was sent into space to monitor the Earth's weather patterns, the satellite. A rocket or spacecraft was used to launch the missile into space, a rocket. The men traveled to the moon on a spacecraft. It took the astronomers 3 days to travel to the moon, astronauts. Again, ඕගොල්ලෝ වචනේ තේරුම දැනගත්තා නම් හරි වචනේ select කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? ඒක තමයි මම ලොකුවට explain කරන්න නැත්තේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට වචනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ sentences හරිම දේසි ඒවා, එච්චර අමාරු ඒවා නෙවෙයි. Right? දැන් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා intermediate level එකේ ඉන්නේ හින්දා මේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right, so I think with that, okay, we have come to the end of this lesson, right? We had a look at some good words, right? A words කියලා දෙන එක විතරක් නෙවෙයි, හැබැයි ඒක use කරන එක තමයි මට වඩාත්ම ඕනුනේ, right? So කරා, මුල ටික අපි කරා, වචන introduce කරා, pronunciation කරා, ඒවා match කරන්න ඉගෙනුවා, ඒකේ definition එක ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ ඒක use කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කරේ. So when you have a speaking activity නැත්තම් මොන හරි ගැන අහනකොට හොඳට ඕගොල්ලන්ට තේරුම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් වෙනකොට. Right? So with that we come to the end of this lesson, space.